was hoping to clock out early today. What was that? Good evening. How are you? How are you? How are you? What the what's that supposed to be? Тоби. What the fuck? Толя, ёб твою мать. Куда? Ребята, мы в Autopsy симуляторе. Я не знаю, если How am I честно. supposed to record a lecture for the students now? Ага. I'm completely broken. Ух ты, даже с двух сторон. Ключевое слово, наверное. Наверное, да. Наверное, она не страшная. Фото. Ой, это мы. Причем мужик скучает по своей... I borrowed it from Steven. Since Alice Так died, телевизор дурацкий старый. Steven is the only person I trust. Короче, его жена умерла. Вот, судя по всему. Вот. Тони! Вместо Сони это Тони. Сони Монтана. Это, короче, демка, ребят, не обращай внимания на I такую. really need to fix them. Это я, наверное. Тони Старк. Да, Тони Старк. I'm gonna go nuts if I don't take my pills. How to break out of this vicious cycle. Как выйти из этого заколдованного круга? Было страшно до инфаркта? Да не. У тебя два I сердца feel like an exhibit here и sometimes. 6 желудков, как у коровки, да? Хе-хе. Ладно, нам и нужно идти дальше. Вау. Вот это вот самое тяжелое место для компа. А тут все висло просто к чертовой матери. А что нужно делать? That's definitely not the bathroom. The bathroom. Нам нужно в ванную, потому что нам нужно принять таблеточки. Сколько здесь людей шагает, блин? Я что, рота солдат? По-вашему. Fuck. Where are my meds? Не знаю, может быть вот это? Нет, это мыло. Вот выбрал красную таблетку и все. Так, пипи. Неудобный. Вот это удобный. Сел, сидишь, да? Ага. Все, закрывать надо, все. Проверь рюкзак. All right. Go Now to the let's storage. Is this the This is starting storage? to look like a garbage dump rather than a storage room. Да, выглядит как выгребная яма. Repairs. Ремонты. Newspaper. Another person gone missing. Понятно. The cheapest paint rollers from the soup. I don't think any colors would change how bleak this place is. Как красиво, господи. Мы, короче, в морге, ребята. Работаем. И очень Those are много propane and болтаем. butane gas bottles. И он нам все объясняет, все рассказывает. Но не все, конечно, ладно. О, кэм. Видеокэм. Вот эта камера, офигеть, Well, здоровая. I hope I won't forget to press the record button this time. Let's move on straight to our deceased. Давайте. Так, prepare to record for the students. To the students. I'm wondering how the new tripod is going to work. Tripod. Voice recorder. Anatomy box. Ой, book. А что мы должны делать? Нет. Вы не думаете, что мы будем тут это самое... Как это называется-то, господи? Ремонтировать что-то. Мы будем... Да. Он самый. Только почему он голый? Подожди. Just frame it А, properly нет. and... Ребят, подождите. Почему на нем нет полотенца? Я видел эту игру, где на нем полотенце. Почему он голый? Может, нам не нужно эту игру? Ну, по протоколу. Ладно, давайте я этот... На время скрою это... Господи. Oh, this should be fine. Окей. November 21st, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. The autopsy is conducted by Jack Hammond. Ladies and gentlemen,
It is always worth having a look at the files Просто не смотрим before пока. conducting the autopsy. Какие, по-твоему, That is where you can find all kinds of clues to what could have potentially Не знаю. happened to the deceased. Как вот, как были? От Diseases Files. Так, значит, файл с... I don't know how it could have worked without this gadget before. На компьютер? They've been here for so long they even smell like they're dead. Maybe it's time to say goodbye. Они лежат здесь так долго, что уже пахнут, как будто они мертвые. А где Diseases? Ну-ка, вот Diseases файл. Ты был? Ну, я тоже много раз был. Diseases файл. Какая кнопка? Где это? А, во. Out of order. А, понял, не то. И мы не будем на него... О, боже, он до сих пор голый. Когда его оденут, блин. Можно его одеть, пожалуйста? А. Чок. We'll get to making notes on the board. Где Diseases файл? Так. It's locked. Locked, окей. Где он? Где этот Diseases файл? Сигареты бокс, tickets, не то. Чё за шум? А, это у меня там, что ли? Блин, он опять голый лежит. Где этот Diseases файл? Не пойму просто. Может быть, что-то не так. Может быть, я что-то неправильно сделал. Блин, это точно... А, вот. Well, who do we have here today? Бля, дебил, а. Ладно, еще мужик, да. Так, Mentioned the rookie mistakes. Found on the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving да, the стрим был бы station. The body в was срочном found in a темпе dry забанен. field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. The deceased is locally known as Old Toby, homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol, and as the time went by, he'd fall into addiction more. That's interesting. Although alcohol poisoning as a sole cause of death among the elderly people is relatively rare, different levels of alcohol poisoning happen among 1 in 4 deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. Whoa. The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. White male, 76 kilograms, 5'8", age unknown. The deceased is a local homeless man named Toby Chambers. His son runs a hardware store. His wife ran away years ago. Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. Okay. The rookie Okay. That's my orange first. Then, Ой. the body needs to be placed on its bed. Where are the damn gloves? Так, gloves. Now we can get to work. О, We're going to need the camera. It should be here somewhere. find the camera. Окей, короче, мужика Must have left it мужика in one зовут of the Тоби. drawers. Мужика зовут Тоби, он одетый, нет уже? Блин, нет еще. Блин, когда он оденется? No way. In this room. Да? О, боже. Нет, работать мы будем, да. А нет, а вы думали, что, мы будем чинить, что ли? Нифига. Нифига себе. Ни за что. Voice recorder, окей, не то. А, вот же. Во. It's locked. А, это дождик идет, оказывается. Где камера-то у меня? Выпивка. It's for my guests, but they seem to never drink or say anything when they visit me. Где камера-то? Нет камеры. Мне нужна камера, чтобы его сфотографировать. Я так понял. Так, drawers. Окей. It's locked. It's locked. Опять. Not again. Камера. Это все кассеты. Это бумажка. Ни о чем не говорит пока. Видимо, она все-таки в той комнате реально. Почему я так туплю жестко? Find the camera. Охренеть задание, блин. Я здесь первый раз. Они мне говорят. Найди камеру, найди то, найди все. I don't know how it could have worked without this gadget before.
Это voice recorder. Это не то. Это не подходит. Так. Let's follow the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Сейчас, секунду. Чтобы вы понимали, что я фоткаю, вот просто поймите правильно. Ничего незаконного. Но, блин. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also Блин, я, quite возможно, common. какую-то не ту версию скачал. Так, ну давайте еще. Вот. Фотографируем ручку. Опа. Ай! You don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol. Я вернулся. Все нормально, я все починил. Мне нужен был лог 30 FPS, иначе у меня комп сильно перегружается, и How все. am I Начинает supposed to record пипец. a lecture for the students now? То у нас там была голая пипка. Во! I'm wondering how the new tripod is going Во! to work. Идеально. Смотри, прекрасно. Спасибо интернету, который решил этот вопрос. Потому что до этого я не пробовал играть в эту игру, я видел, что он у всех одетый. Properly and... Oh, this should be fine. О, find the camera. Must have left it in one of the drawers. Дровер — это шкаф. О! Полароид. Так, значит... Let's follow the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Camera view. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before, voila! Now we move on to the next step. Trace search. We're going to need better zoom here. We're going to need better zoom here. We're going to need better. Да хватит. And that's perfect. Во. Вот теперь хорошо. Вот теперь хорошо. Так, теперь... People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Так, теперь... Что мы еще фотографируем? Я забыл. Ногу сфотографировали. Да, приятного аппетита тем, кто кушает или пьет чаек. You don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol and other discharges. Мне, говорит, с There's перетяжкой nothing пахнет. left to say. Old Toby didn't spare himself. Так, и теперь на башке. О боже. Опа. Все. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. Так, мы стартуем. Take the... Так, Tools. Magnifier. Давай. By the look of his feet, I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. There are frostbite marks all over the deceased's body, although they are most visible on the tips of his fingers. They can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. Much more. Okay, let's An go. old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or У меня на руке other такая injury. же рана It has сама nothing to do зажила. with the potential cause of death. Так, и еще что-то. Еще голова, да? That's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. What do we have here? Так. Так, значит, шрам. На ноге, значит, небольшое нарушение эпидермиса. На руках, судя по всему, обморожение. Гематома на черепе. Возможно, нужна будет исследование мозга.
И сильный запах алкоголя. Да, это... Так, окей. Экзамен... Подожди. Экзамен the market spots. Так. Так, что нужно делать-то? Ну-ка, подожди. Нет, клипборд. Ну-ка. An old wound that hadn't healed properly. It must, by the look of his feet, I assume Toby must have worn However. Так, что нужно делать? Изучить надо, да? Так, с помощью чего? The codes of death from the clues. Их нужно прямо потыкать. It could be freezing to death. The condition of the head tells us it could have been. Yeah. Да, The все, odor понял. can be the result of Отлично, alcohol изучили. intoxication. Резать будем много чего, я думаю. Так, далее? Let's go? Нет, еще Autopsy, значит, еще делаем, да? At this point, that's all I can do based on all traces on the body of the deceased. The Grab inside the right should tell me hand. much more. Ага. Let's move back to the body. На русском нет, да. На русском нет, она только... Там даже я видел, как забивают русификатор для этой игры, но нифига себе. Так. Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. And then let go. The stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance from the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. Я примерно понимаю, что здесь нужно делать. Let's Так. grab a scalpel. Скальпель. You can boldly cut with the scalpel. It won't hurt him no more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Это пока мерзко. Next, we separate the skin and prepare to remove the ribs. Окей, так, hand. No! Oh, shit! The adipose tissue has an intense yellow hue. As you probably already guessed, we're going to need the scissors. Scissors, take the scissors. Опа. Что нужно отрезать? After removing both cartilage and bone tissues, we're actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that, although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. Плюс без это. Так, магнифир. Так, изучим, значит... Ага. Опа, оп. Блин, оп. Ай! О, все. We can eliminate freezing as the cause of death. Ты теперь не смотришь? Я понял. Так, что... Куда нужно нажать-то? A frequent cause of traumatic deaths. Although alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the... Although alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk. A frequent cause of traumatic death. Нужно вытащить их. Понял. Так. Судя по всему, девочка много курит. Куда мне нужно? Что? Стрим я не знаю какой. The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. We see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, Это мужчинка. they're not the cause of death. Во, еще. Это, как она? Ага. Now we need to go grab the syringe. At this point,
we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. Now, we prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid. Ага. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before running the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Так, the note from the pinboard. О, вон она. Куда? Чё стоим-то? Пойдем. Note. Time 40 минут, speed 75%. 40 минут, 75%. 40 минут, 75%. Так, 40 минут и 75. Окей? Пошло дело? Damn it. If something goes to shit, Сиди it's здесь. out the way. That's probably the blown fuses again. And I was hoping to clock out early today. What was that? Where did it go? Yeah, it's definitely the fuses. Right goes first, left next. Voila! Where's that unbearable noise coming from? That's strange. I'm pretty sure I closed the window. Чё происходит? Stop! Where were we? Alright, let's see what we've got here. Go back to the mixer. Let's go. Какой? Well, Ага. everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. Hence the smell we're getting from the deceased. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately, I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. Take out the stomach. Now let's take a closer look at the stomach. Ой, ой. Диафрагма. Желудок где? Желудок где? Что это? Сплин. Сплин. Стомак! Весь мир встанет. Или одна часть. Так. Такой смешной. Можно, пожалуйста, изучить его? Нет? В каком месте ты изучаешься? 40 минут пролетели незаметно. Можно изучение сделать, нет? Блин! О! As expected, the stomach has no major external damage. In this case, further inspection is no use. We must cut him open. О! Окей, спасибо. Cut the stomach. Inspect. Вот сейчас весело будет. Ну, аккуратненько. Надеюсь, кошка опять не будет там бурчать. Или кто-нибудь там пердеть. Я надеюсь, я в маске вообще. Я не чувствую запах этого великолепного. Быстрее, сейчас липнется. Срастет обратно. That's interesting. In addition to a large amount of gas and liquid, the stomach also contains small amounts of yellow, grayish food content resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out.
Вообще это демка, поэтому я не знаю, что будет дальше. Но то, что Now у we нас need to там focus on the случилось cardiovascular system, с этим especially скошком, the с heart. отключением We света, take это the как-то, я organ and думаю, look it up and страшно. down, carefully. In addition to a large amount of gas and liquid, Понял. the stomach also contains small amounts of yellow Сердечко. grayish food content resembling some kind of meat. Что за Either our шар? deceased hadn't eaten in days, or some of the Сердечко. bulk of his stomach had found a way Похоже out. на волынку какую-то, ну-ка. Как тебе осмотреть-то? Алло. Алло. At Во. first glance, the heart looks fine. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Короче, Well, несмотря на то, что once we Тоби get the гнилой, body ticked off, we can move on to the head. сердце у него что надо. Как у младенца. Сказал наш... take the saw. Let's take the О. autopsy saw to cut through the skull to cleave it in two. Oh, Remember, yeah. the skull, not the saw. Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. Ей! Ху-ху! Блин, вытащили! Так вот как это ваш барбишоп. Ой-ой-ой. Давай, следуем. After О, the basic examination, we can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric and the bumps between them are clear. So far, so good. The hematoma seems to have had no effect on the organ we're examining. Let's check its transection. Moving on to the incision. Holding a knife with a long, narrow blade in your dominant hand, cut the барбишоп, да. cranial nerves on both sides, pulling the brain towards you. Ай, два! Ай, блин! Да... Плохо режу. Даже не вижу, куда иду. Remember, just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or Кому confirm бургер? knockouts. We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine-tooth comb. Бунгер, вкусняшка. Котлетка, блин. Как это называется-то, блин? Бутерброд с мозгами. Just as I initially suspected, ruled the Мозбургер. fatal accident out as well. Ну что ж, без патологий, как говорится. Так, трахея. Ты таракашка какая-то. О! Мозгосэндвич, да. Same as we did with the stomach. External inspection didn't tell us anything. Now the scalpel comes into play. While cutting a small organ, such as the trachea, we must perform a precise incision. To be able to cut with a very typical blade, we must hold the knife as if it was a stylus. И что дальше? Ladies and gentlemen, понял. I think we've got it. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Короче, Then the он gastric выпил, contents refluxed and flooded the лег airways, на causing death. спину, That's why we don't forget его about the recovery стошнило, и он position at dorm задохнулся. parties. У нас такое встречалось. Ну, And вообще, now it's all в clear. России. The death was Часто. caused by suffocation. Все, видите? Easy. Go to the general card. О, бой. General card. Где она? А, это police order. Черти убили? Нет, нет. I don't know how it could have worked without this gadget before. Finish falling into documentation. We now come to the deceased's neck. Так. А, вот, да. Ага, все. Заполняем. Ну, просто алкаш, да, набухался и уснул. Что себе надо делать? Человек? Никогда на спине не сплю. Да-да. Да. Так, It went quite smoothly today.
I'm about to get off. Память о том, что у нас... С чего у нас началась игра. Все, хорош. Close the chest. В смысле, close the chest? In order to bring the chest of our deceased back to its initial state, at least to a small extent, we must take the needle in our hand. We sewed the deceased using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Заклеивай! Бляха. О. Ага. Алоэ. I should probably get to that. I'm coming. This is Dr. Jack Hanman. Please leave a message. Good evening. How are you? How are you? How are you? What the f... What's that supposed to be? I'll finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. Good evening. О, это было ужасно. Тоби. What the fuck? Толя, ёб твою мать. Куда? Та-ра-та-ра-та. Вот такая игрушка, ребята. Я надеюсь, что она вам понравилась. Мне очень. Она была просто великолепна. Надеюсь, никого не стошнило и все хорошо покушали. Я вот, например, хочу есть сейчас очень сильно. Хотя я вроде ел уже. Ой, Вейт, а кто тут у нас такой красивый нарисовался? Подписываешься?